Acha, Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing yesterday the Carnot cycle, okay, and we already discussed about the step one, but I would like to rediscuss it today again, okay. Now, as you already know from the definition of the Carnot cycle, we are going to experience two expansion and two compression, okay. One is isothermal expansion, isothermal compression, adiabatic expansion, adiabatic compression, okay. So we already know what isothermal process is and adiabatic process is, right? Isothermal process is the process in which the temperature has to remain constant, right? And adiabatic process is the process where the heat exchange will not take place, okay? The amount of heat supplied will be zero. So with this, we will start looking at step number one. The cylinder C is placed on the source. If you remember, there were four parts of it, right? So a cylinder was there in which a piston was fitted, and inside the cylinder, our working substance, that is any gas, was taken. Then the second element that we had is a heat source from which we can take any amount of heat without changing its temperature. That means we will take any amount of heat, but the temperature will not change. Okay, and the third element that we had is a sink, that is a temperature T2, lower temperature, okay, so that it is able to receive the receive the heat. So whenever we want to give up some heat, we can place the cylinder on the sink, and what will happen, the sink will receive the heat from the cylinder without increasing its temperature, okay. So the temperature T2 will remain same. And the fourth substance, fourth component that we had is an insulating material. Whenever we place this working substance or the cylinder on the insulating material, what happens? No heat transfer can occur, because you already saw that three sides of the cylinder are, already made of insulating material, so that through these three sides the heat cannot escape. The only escaping way is through the bottom part, okay. Now if you place the cylinder on an insulating material, the bottom part is also closed, okay. So through the bottom part also heat cannot take place, heat transfer cannot take place. Actually, this is what gives us idea about what is going to happen whenever we will actually place the cylinder on the heat source. Heat exchange will take place, right? So as a result, this is not the adiabatic, this is the isothermal process, right? And whenever we will put it on the sink, again it is isothermal process, not adiabatic, because then also heat transfer is taking place. But when we will put the cylinder on the heat insulating material, what will happen? The adiabatic process will take place, right? Acha. So let us see. Step 1. The cylinder C is placed on the source. On the source means the heat source, okay? And within a very short period, the gas attains the temperature of the source. Source temperature chilo T1, gas temperature chilo below something, below T1, okay? So as soon as we put the gas cylinder on the heat source, from the heat source it will receive heat and it will gain the temperature T1, okay. Let us say it already gained the temperature T1. So what is the condition of the gas now? The pressure I can consider P1, the volume I can consider V1, and I know that the temperature has become T1 now, okay. So P1, V1, T1, this is the initial point. So let us say the initial point I have denoted by this point A, and here I know P1, comma V1 and P1, this situation exists. Now T1 I cannot show in this graph because this is a pressure versus volume diagram, right? Graph. So I can show that the volume, it is going to be at this point, it is going to be V1, and the pressure at this point, it is going to be T1. Okay. So let at this stage the pressure and volume are P1 and P1 respectively, which I have already shown on the indicated diagram. Okay. Now the ideal gas is allowed to expand isothermally. Okay. Now whenever a gas receives heat, what will happen? It will want to expand. Receiving heat, anything wants to expand, right? If you let it expand, then okay, it will remain
the same temperature as it is. But if you do not let it expand, then only the temperature will rise. But we are trying to get an expansion which is isothermal. This is called isothermal expansion. Okay, we are letting it expand. Okay, to me expand with it, expand how? Mata garam karo darkar nei. So it will remain at the same temperature that it is. So as the temperature is not changing, this process is isothermal and the gas is expanding. So as a result, this step is called isothermal expansion. Okay. So allowed to expand isothermally, and at the end of the process, its pressure and volume becomes P2V2. So you can see temperature, I did not let it change, right? So T1, it is going to remain same, but the pressure and volume, they will change according to Boyle's law. If you remember, in Boyle's law, we kept the temperature constant and the pressure and volume, they change with respect to each other. As I'm letting it expand, the volume is increasing, the pressure is inversely proportional. So as a result, what will happen? The pressure will go down. The volume is increasing, the pressure will go down because they have inverse relation with each other. So as a result, the process, I can represent it in this way. Okay, I have to okay, something like this. So here, this is the point B, and at this point, the pressure is P2, volume is V2, but the temperature is still T1. Okay, so this is the isothermal expansion. How I can say this is expansion? Because you can see that V1 is this much, but V2, it is this much. So volume has expanded, right? Volume has increased, but the pressure, it was P1, now it has become P2. So there has been a drop of pressure, right? As the volume has increased, the pressure has dropped. Okay. So this is the first step which gives us the isothermal expansion. Okay. Now, if you want to find out the work done in this process, how you can do it, we already know. If I want to find out the work done in any process, what I have to do? All I have to do is find out the area that is under the curve in the indicator diagram. So the area under the curve is this, right? This is the area. Okay, so this area can be named as, if I draw perpendicular, E and G. Okay, they have named this point as E and this point is G. So the area of AEGB, okay, isothermal is step 1. Step 1. In this process, the work done, W will be equal to area of AEGB. Okay, now this area is very important. This is step 1, that is why I'm referring it to W1. Okay. Acha. Next, let us see. This step 1 is clear. Why this is called isothermal expansion? Yes, sir. Okay, so let us move to step 2. The cylinder is now placed on the insulated platform. This is the second step. See, you have to remember in the first step on which we are placing the cylinder, on the heat source. On the second step, we are placing it on the heat insulating material, okay? Insulator, on the insulator. So as we are placing it on the insulator, no heat exchange will take place. So if the heat cannot exchange, then what will happen? The process is going to be adiabatic process. We already know that, right? Achha. The cylinder is now placed on the insulated platform and enclosed gas is allowed to expand adiabatically. Yes, now the expansion that will take place is going to be an adiabatic one. Why it is adiabatic? Because no heat exchange is taking place. So at the end of the process, the pressure and volume of the gas becomes P3 and V3 respectively. Now, here it is very interesting because already you have studied how the curve of adiabatic process is different from the isothermal curve, right? Now, adiabatic curve, it is going to be more steeper. If you remember, we already studied that the adiabatic curve will be steeper than the isothermal process. So isothermal এটা যতটুকু সমানো তার থেকে একটু খাড়া হবে আমার adiabatic process-এর curve. So let us say this is the adiabatic process. দেখো এটা কিন্তু much steeper. Okay.
It has to be steeper, or else your graph will be considered as wrong one. Please remember. So as I'm still letting it expand, so definitely the pressure and volume will change. Let us not talk about the temperature now, because we do not care about the temperature right now. All we care about is no heat exchange is taking place. Okay. So pressure and volume. You can see the pressure. Oh, sorry, P3 of it. It is V2, right? And the pressure volume has expanded, and let us consider it has become V3. It has become V3, and the pressure has dropped down to P3. See, P2 থেকে P3 তে নেমে গেছে. As the volume expanded, the pressure has dropped down. So it is P3 V3 point. এখানে আসলে আমাদের P তে দেখানোর দরকার নেই, because it is PV diagram. বাট আমরা জানবো যে কখন টেম্পারেচার কমন থাকতেছে, সেম থাকতেছে, আর কখন চেঞ্জ হচ্ছে. So now if this is the step 2 BC, this shows the step 2. So if I tell you find out the work done in this step 2, then what you have to do, you have to calculate the area under the curve. Now which area? Already we know that this point is G, and the next point they have represented, this point they have represented as H. So B, G, H, C, this area. This is the curve, and the area under the curve is this B, G, H, C. So step 2. In step 2, also better if I mention that what is this isothermal expansion, and this is adiabatic expansion. And also we should mention that the cylinder is kept on the heat source. Okay, and in the step 2 it is adiabatic expansion. Why? Because the heat source is kept on insulator platform. These are the important points actually you have to mention in each step. তো স্টেপ গুলো আসলে যদি গদ্য আকারে লিখতে যাও অনেক লম্বা হয়ে যায়, তা আমি এটা আসলে লেখার একটা ডিফারেন্ট ওয়ে বের করছিলাম, যেটাতে খুব ইজিলি কম লেখাতে আমি সবগুলো ইনফরমেশন তুলে ধরতে পারতাম. সো আমি আসলে দেখতে চাই যে তোমরা এটা পারো কিনা. তোমরা একটু চিন্তা করবা যে মানে এই যে এখানে বইয়ে যেরকম প্যারাগ্রাফ আকারে লিখছে না, প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে গেলে অনেক লেখা লিখতে হয় এবং অনেক টাইম লাগে. তোমরা চিন্তা করবা যে এই ইনফরমেশন গুলাকে আমি একটু নাইসলি কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি within short amount of time and short amount of writing. Okay, লেখা বিষয় হবে না, বাট ইনফরমেশন সবগুলো থাকবে ওখানে. আচ্ছা, so at the end of the process the pressure becomes P3V3, ভালো কথা, and which is indicated by the point C. This is indicated by the point C. Due to adiabatic expansion, the temperature of the gas reduces to T2. Yes, the temperature will change. It was T1, but it will now reduce to T2 because we allowed it to expand. Whenever the expansion takes place, the temperature goes down. Okay. Acha. So in the figure 1.10, the BC curve shows adiabatic expansion of the gas and work done due to this expansion. See, the BC curve shows adiabatic expansion, and the work done due to this is area of BCHG. BCHG. I said BGHC, that is also equal. It doesn't matter. So you get the idea, right? Which area we are talking about? That's enough. Then step 3. Step 2 is clear? Yes, sir. Clear. Okay, so let us go through step 3 now. So at first, step 1, we placed it on heat source. Second, we placed it on the insulated platform. Step 3, we are going to place it on the sink where it will give up the heat. So when it will give up the heat, what will happen? It should compress, right? Okay, this is what is going to happen. See, step 3, now placing the cylinder on the sink, we increase the pressure. Okay, the work will be done on the gas by the piston. Okay, as we want to increase the pressure, we will push the piston downward. So the work done will be on the gas by the piston. As a result, the internal energy of the gas will be increased. Yes, whenever we are doing work on the system, so what happens? The internal energy increases, because whenever we do some work, we are giving it potential energy. That potential energy will be converted or
be stored as internal energy. Okay, but the enclosed gas rejects the increased internal energy as heat, keeping the temperature unchanged at T2. Yes, this is another isothermal process. We cannot let the temperature change. So if you remember that I told you repeatedly, in case of isothermal process, the internal energy does not change. Do you remember that? If I do not let the temperature increase, I can say that I did not let the internal energy increase. Temperature and internal energy are very closely related. You increase the temperature, you increase the internal energy. You decrease the temperature, you decrease the internal energy. You keep the temperature constant, you keep the internal energy unchanged. Okay, so as this is an isothermal process, we cannot let the internal energy increase. So as a result, what has to happen? So see, at this stage, the pressure and volume of the enclosed gas becomes P4 and V4 respectively, which is indicated by the point D. So this is the isothermal compression, because we are compressing the gas, right? So as a result, what will happen? The volume will come down. It will become less, right? It will not go further and get that direction. It will come in this direction. Now this process, I can show it by this line. If you see, now this is similar to this curve, right? Because both of them are isothermal. Oh, sorry, I showed in the wrong direction. It is going to be in this direction. From C, it is going to come to D, this point. At this point, the pressure is P4 and the volume is V4. P4. As you can see from P3, the pressure has increased a little bit. Whenever you compress, the pressure increases. But when you compress, the volume decreases. So as a result, the volume has become V4. See, it was V3, now it has become V4. V4 is this much, V3 is this much. So previously, the volume was greater, now it is smaller. So we can say that the gas has been compressed. Okay? As we did it isothermally, so what we can say, সেখানে work done টা লিখি নি, W2, it is the area of BCHG. Okay, then step 3, now we are talking about step 3. It is isothermal compression. So we are putting the cylinder on the sink, and the work done that is going to take place, it is we have to give a name to this point. They have named it as F. So it is going to be DFHC. Okay, DFHC. We are considering this process now, right? So this process, under the line or the curve, we have this area, DFHC, this area. Okay. Anything else to mention here? No, nothing. Okay, so this is isothermal compression because the volume has decreased, and as the volume decreases, the pressure will go up isothermally. Okay, and please make sure that this line and this line are parallel to each other. Why? Because both of them are isothermal process. Now step 4, at the last step, the cylinder is again put on the insulated platform. That means again adiabatic compression is coming. Okay, so if it is adiabatic compression, then what will happen? This is adiabatic expansion, and adiabatic compression, the process will go back, or the system will go back to the initial stage. Okay, see, the first step, expansion, then you compress, so it comes back to its original situation. Okay, so this is the process DA, which is adiabatic compression, because you are putting the system on the insulator platform, right? So no heat energy can transfer. Okay, no heat energy can go out or come in. So as a result, the heat supply or heat exchange is 0. So we can consider this one as adiabatic process. And in this process, you can see the volume has further decreased and it has come to V1. As the volume has decreased, the pressure has gone up.
Okay, pressure was at T level, then it went up to A. Okay, so the pressure will become P1 again. So if you can see throughout the cycle, what we did, we took the system through a couple of successive operation, one after another, right? And the system came back to the original point. This is Carnot cycle. If you remember, this was the definition of the Carnot cycle. Come to the definition that is in page number 26. You will see that it is written here. The working substance is taken through a cycle of operation known as Carnot cycle, a cycle in which the working substance is starting from a given condition. Okay, of temperature, pressure, and volume is made to undergo two successive expansion. Or duita expansion hobe, and one isothermal, one and another adiabatic, and then two successive compression, one compression, another compression, one isothermal, one adiabatic. Okay, and then brought back finally to the initial condition. It has started its journey from here and it went through a couple of operations. It came back to the original condition, initial condition. So this is Carnot cycle. Okay, so as we can see, the graph or the cycle that we have studied satisfies the definition of Carnot cycle, right? Achha. Now for the step 4, what I can write? Step 4, the important information that I can mention, it is adiabatic compression. So first of all, I can write it is adiabatic compression. Okay, and it was placed on the insulator platform. I'm writing in short, you understand, right, as I'm saying it. Okay, and the work done is going to be W4 is equal to, sorry, W2 can I এটা তখন W2 লেখা ছিল, and none of you said sir এটাতে step 3 এর, so এটা W3 হবে. How much attentive? স্যার খেয়াল করিনি, আপনার দিকে তারা ছেড়ে জন্য খেয়াল আসে। Okay. So W4. Can anybody tell me what will be the area of this W4? Means if I want to calculate the work done in this process, then which area I have to consider? ADEF. ADFE. If you are coming to this line, ADFE, but yes, you got the right area. So ADFE. Okay. Acha. So all the 4 steps are clear. You understood this whole diagram? স্যার একটা ডাউট স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার যেমন আমরা ফার্স্টে কম্প্রেশন ইয়া করছি, আই মিন থার্ড, হ্যাঁ থার্ড নাম্বার এক্সপানশনটা ছিল, আই মিন থার্ড নাম্বার স্টেপটা ছিল কম্প্রেশন, আইসোথার্মাল কম্প্রেশন। স্যার ওখানে যদি আমরা আইসোথার্মাল না করে অ্যাডিয়াবেটিক করতাম কি হতো? দেখো থার্ড স্টেপে তুমি অ্যাডিয়াবাটিক করতে পারবে না। কেন করতে পারবে না আমি তোমাকে বলি। অলরেডি সেকেন্ড স্টেপে তুমি এটা ইনসুলেটর প্ল্যাটফর্মের উপরে রাখছিলা, অ্যাডিয়াবাটিক এক্সপানশন হইছে, তাই না? কম্প্রেশন এখন তুমি যদি ইনসুলেটর প্ল্যাটফর্মের উপরেই রেখে দাও তাহলে কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তুমি ওইখানে রেখেই এই কম্প্রেশনটা আসলে করা যাবে না, তাইলে আসলে আমাদের এই সাইকেলটা কমপ্লিট হবে না। তুমি দেখো এটা হবে কি, এই যে এখান থেকে অ্যাডিয়াবাটিক এক্সপানশন, যেটা এখান থেকে আবার অ্যাডিয়াবাটিক কম্প্রেশন হয়ে যাবে। কি বলছি বুঝতে পারছো? এটা রিভার্সিবল হবে স্যার। এটা আসলে মানে আমরা ইনসুলেটর প্ল্যাটফর্মের উপরে রেখেই ওই যে প্রেসার অ্যাপ্লাই করব ওইটা বলতেছো? যে সেকেন্ড স্টেপ ইনসুলেটর প্ল্যাটফর্মের উপর রাখছিলাম, আমরা ওখান থেকে এটাকে মুভ করব না, এখন এটাকে কি করব, এই যে পিস্টন দিয়ে প্রেসার দিয়ে দেখবো আমরা কি পাই, এরকম? হ্যাঁ স্যার কিছুটা। এইটা আসলে বলতে পারতেছি না আসলে। কার্নোট সাইকেলটা আমার মনে হয় যে এখানে ওরা বলছে যে দুইটা সাকসেসিভ এক্সপানশন, ফার্স্টটা আইসোথার্মাল, সেকেন্ডটা অ্যাডিয়াবাটিক, আবার দুইটা সাকসেসিভ কম্প্রেশন, প্রথমটা আইসোথার্মাল, সেকেন্ডটা অ্যাডিয়াবাটিক। তো আমার মনে হয় সিরিয়ালটা মেনটেন করার জন্য ওরা এরকম করে, নাইলে আসলে আমার মনে হচ্ছে না কোনো সমস্যা আসলে। ও তাইলে তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো সাইকেলই হইতো না, এটা কি হইতো জানো? বুঝতে পারছি এখন এটা কি হইতো। এই লেখাগুলো আসলে লাগবে, তো তাইলে আমি এখানে একটু দেখো, তখন আমার গ্রাফটা
একটা সাইকেল কমপ্লিট হইতো না। এটা কি হইতো জানো? আমি দেখাচ্ছি। আইসোথার্মালি এক্সপান্ড হইছে না স্যার? হ্যাঁ, রিভার্সিবলের রিঅ্যাকশনের মতন এটা একটা দুইটা লাইন থাকতো শুধু। ভেরি গুড, তুমি ধরতে পারছো, রিভার্সিবলের মতো। এই যে আইসোথার্মাল এক্সপানশনের মতো এটা আসতো, অ্যাডিয়াবাটিক এক্সপানশন হইতো। দেন তুমি আবার অ্যাডিয়াবাটিক কম্প্রেশন করছো, তো এই লাইন বরাবর এটা আবার ব্যাক চলে যেত, বিকজ অ্যাডিয়াবাটিক কম্প্রেশন, তারপরে আবার অ্যাডিয়াবাটিক এক্সপানশন করে এখানে আসছো, কম্প্রেশন করলে আবার উল্টা চলে যেত, দেন আবার আইসোথার্মাল কম্প্রেশন করলে এখানে চলে আসতো। তো এখানে আমরা শুধু এই দুইটা লাইনই পাইতাম রিভার্সিবল প্রসেসের মতো। কারেক্ট, তাইলে এই ঘটনাটাই ঘটতো। ঠিক আছে, ওকে ওকে। আচ্ছা, তো এখন আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ফুল প্রসেসটা, এখন আমরা প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য ওয়ার্ক ডান জানি, বাট যদি আমরা ফুল প্রসেসের ওয়ার্ক ডানটা ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে কিভাবে ক্যালকুলেট করব? দেখো এখানে লেখা আছে W1 প্লাস W2, এই দুইটাকে প্লাস করা হয়েছে কেন? কারণ এটা এক্সপানশন হচ্ছে, এক্সপানশন যখন হবে তখন ওয়ার্ক ডানটা পজিটিভ, আর যখন কম্প্রেশন হবে তখন ওয়ার্ক ডানটা নেগেটিভ। এটা আমি অলরেডি তোমাদেরকে আসলে এক্সপ্লেইন করছি। কারণ হচ্ছে ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু, আমরা কি জানি দেখো তো, ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু পি ইনটু ডিভি। তো ডিভি মানে কি? চেঞ্জ অফ দ্য ভলিউম, রাইট? সো ভলিউম যখন ইনক্রিজ হচ্ছে চেঞ্জটা পজিটিভ, ওকে, আর যখন তোমার ভলিউমটা ডিক্রিজ হবে চেঞ্জটা নেগেটিভ। এখন কেন নেগেটিভ সেটাতে যদি কারো ডাউট থাকে বা ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে আমাকে বলো, আমি আরেকবার একটু বুঝাই। কারো কোনো ডাউট আছে? ওকে, তার মানে এর আগের ক্লাসগুলো করো নাই, এটা কে জিজ্ঞেস করছে? করছিলাম, ভুলে গেছি। ওকে, তোমাদেরকে এইরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইছিলাম যে দেখো যখন ভলিউমটা, আমার মনে হচ্ছে এটা একটু মুছে ফেলতে হবে বিকজ আমি লেখার জায়গা পাচ্ছি না। আচ্ছা ওকে, আমার এই এরিয়াটা লাগবে শুধু, তো এরিয়াটা রাখি, বাকি লেখাগুলো আসলে মুছে ফেলি। চেঞ্জ ইন ভলিউম, ইট ইজ গোইং টু বি ইকুয়াল টু V2 মাইনাস V1। এখন দেখো যখন তুমি ভলিউমটাকে এক্সপান্ড করতেছো, তার মানে ইনিশিয়াল ভলিউম ওয়াজ লেস, it expanded, the final volume is greater, okay, so greater value minus a smaller value, it is going to give you a positive value। বড় কিছু থেকে ছোট কিছু মাইনাস করলে এটা, বাট যখন তুমি গ্যাসটাকে কম্প্রেস করতেছো, the final volume is less, so less minus greater, it is going to give you a negative value। So dV যখন প্লাস, ওয়ার্ক ডান ইজ প্লাস, ডিভি যখন মাইনাস, ওয়ার্ক ডান ইজ মাইনাস। তো ডিভি কখন প্লাস? যখন এক্সপানশন হয়। সো এক্সপানশন হলে ডিভি প্লাস, অ্যাজ এ রেজাল্ট ওয়ার্ক অলসো প্লাস। কম্প্রেশনের সময় ডিভি মাইনাস, অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ওয়ার্ক ডান অলসো মাইনাস। ওকে, that is why we have considered the total work done, that is W, we are calculating W1 plus, W2 also plus, but W3 it will be subtracted and W4 also minus, because these two are compression. Okay, so now let us see actually which area remains in this addition and subtraction. At first we have the area of AEGB, AEGB। তো AEGB মানে কোন এরিয়াটা দেখো তো, এই যে এই এরিয়াটা, তাই না? আমরা কি করব জানো, যেসব এরিয়াটা এখানে প্লাস হবে সেসব এরিয়াগুলো ফার্স্টে মার্ক করব, দেন যেসব এরিয়াগুলো মাইনাস হবে সেইখান থেকে এই শেডিংটা মুছে ফেলবো। তো ফাইনালি দেখবো শেডিংটা কোন এরিয়াতে থাকে। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে আমরা দেখলাম এরিয়া অফ AEGB, AEGB, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ ওয়ার্ক, তাই না? সেকেন্ড স্টেপের যে ওয়ার্ক W2 সেটা হচ্ছে BCHG, দ্যাট ইজ দিস স্টেপ। এই স্টেপের নিচে যে এরিয়াটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমার সেকেন্ড ওয়ার্ক। তো টোটাল আমরা যদি ফার্স্ট দুইটা স্টেপের ওয়ার্ক ক্যালকুলেট করি, এই যে টোটাল এরিয়াটা চলে আসে, তাই না? এখন এখান থেকে কিছু কিছু এরিয়া মাইনাস হবে। তো কোন এরিয়াটা মাইনাস হবে? W3 এরিয়াটা মাইনাস হবে। W3 এরিয়া কোনটা? DFHC, D কোথায় গেল?
DFHC, DFHC। তো তাইলে দেখো তো DFHC এই এরিয়া থেকে আমি এখন শেডিংটা মুছে ফেলবো। দেখো DF এফ লেখাটাও মুছে ফেলছি। এফ হচ্ছে এটা, আর এই বরাবর আসলে একটা পয়েন্ট আসতো এখানে, সেটা হচ্ছে জি। ওকে, তো DFHC এই এরিয়াটা এখন শেডিং বাদ দিয়ে দিছি, কারণ হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা আমরা মাইনাস করে ফেলছি। দেন আরো একটা এরিয়া মাইনাস হবে, দ্যাট ইজ W4 ADFE, ADFE। তো তাইলে এই যে এরিয়াটা ADFE, এটারও শেডিংটা আমরা বাদ দিয়ে দিই। ওকে, এডিএফই বাদ দিয়ে দিলাম। এখন তোমরা আমাকে বলো কোন এরিয়াটাতে এখনো শেডিং রয়ে গেছে? আপার সারফেস। ডাইরেক্ট বলো এ বি সি ডি। তার মানে এই যে কার্ভ, এই যে চারটা প্রসেসের যে কার্ভ, এটা যে এরিয়াটাকে এনক্লোজ করে সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ডান। ঠিক আছে, তো তাইলে এই কারণে এখানে লেখছে এরিয়া ABCD। দেখছো, প্রথমে দুইটা এরিয়া যখন অ্যাড করছিলাম টোটাল এরিয়াটা চলে আসছিল, দেন দুইটা এরিয়া যখন মাইনাস করে দিছি নিচের এই এরিয়াগুলো বাদ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র ABCD এই এরিয়াটাই থেকে যায়। এই কারণে এটাই হচ্ছে ওয়ার্ক ডান ইন দিস হোল সাইকেল। এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, দিস ক্লাস ইজ সাকসেসফুল। Did you understand that the work done will be ABCD? Already actually we know that whenever we have a curve in indicator diagram, the area under the curve gives us the work. But what if it is a cycle? Cycle মানে হচ্ছে it will complete an area, it will enclose an area, right? So that area is going to give you the work. So here we have proved it theoretically that when we add all the area and then subtract the compression area, we get the area enclosed by the processes only. Anybody have any doubt? Now you No, have, sir. if anybody have any doubt, now you have to tell. It is actually quite depressing and demotivating that later I get to know from someone else that you had some question. So if you had some question, why didn't you ask in the class? If you ask in the class question and you do not get satisfying answer, then okay, you may say that okay, I did not understand whatever he taught. That is the problem. Okay, you do not ask in the class. I try my best to make you understand. Okay, then still you may have doubt, so ask me. I will discuss, I will try again. If I fail, then again I will try. So if a certain point comes that I am explaining again and again but you are not understanding, then okay, I will take some other help. I will request our principal teacher, she is also a physics teacher, so to explain the topic to you. It can be done, no problem. But all you have to do that, let me know that you didn't understand, and do not say you understood until you actually understood the topic. So please be honest. It will be, in your and my advantage. Okay, so please, if you do not understood, if you did not understand, then this is the time to ask. I do not want to hear later from anyone else that you did not understand a certain topic or two. Remember, nobody is asking question. Remember. And now I have the video. And later I will not accept any kind of complaint that onar explanation বুঝিনি। তো না বুঝলে আমাকে এটা জানানো দরকার ছিল, আর তোমরা জানাও নাই। স্যার স্যার পরে যদি পড়ি তারপর আর যদি ডাউট থাকে তাহলে তো আস্ক করতে পারবো, রাইট? এটা তো আসতেই পারে, সেটা তো আসতেই পারে। বইয়ের লাইনগুলো যখন পড়বা কোনো লাইন না বুঝলে সেটা আসতেই পারে, কিন্তু আমি যখন এক্সপ্লেইন করি তখন যদি কিছু না বুঝো তাহলে সেটা তখনই জিজ্ঞেস করার কথা, তাই না? ওকে, যাই হোক, পরের ক্লাসে জয়েন করো। ইট ইজ অলরেডি দ্য টাইম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।